Assalamu alaikum everyone. I hope you're all fine and doing well. Once again, I'm Sajad Ahmad from Sajad English Learning Academy. In my today's lecture, I'm going to teach you word list 8 of 4000 essential English words. In my previous lecture, I taught you word list 7, and in this lecture, I'm going to teach you word list 8. So hope you stay until the end of the lecture, because there are some words, some very important words that I will teach you at the end. I will talk about some differences. There are some words that they have, slight differences between them. So inshallah, I will clear them for you. Okay, I will make them clear for you. To inshallah khair se nanura zamung lecture the word list 8 or पेज नंबर 50 बांधे जमूंग यूनिट शुरू कीगी वर्ड लिस्ट 8 मखे दर्स के वर्ड लिस्ट 7 वाले उन दर्स के बा वर्ड लिस्ट 8 वायु द लेक्चर तर आखिर पाते शे इंशाल्लाह आखिर के जने वर्ड्स जी अगर ढेर मुहिम दी और फर्क है तर मंजे खमुंग तासो गलत इस्तेफादा को तासो बागज इंशाल्लाह द लेक्चर पे आखिर के वाजे कम सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वर्ड इज accept. Accept is a verb. Accept means qabla wal, right? Wait, accept something is that is offered to you and you take it, right? Where when something is accepted by you, it means you take that is taken by you. Now accept means qabla wal, right? Where, like for example, I offer you something and you accept that. That's just the run the competition they accept. Okay, so accept means qabla wal. The adjective form is acceptable. If something is acceptable, that is good enough and that is satisfactory enough. Acceptable means qabil da qabul. Yani kho yo shay khowi kana ta acceptable wi biya sayda no kho yani qabil da qabul. Acceptable. Like yes, that's a good idea, that's acceptable to me. Hey, whatever you say is acceptable to me because you are the man of logic. تدير منطقي صراحة بس تسوي زي ما نم acceptable نماذج. And acceptance means يعني قبل وانا acceptance where we do not want anything else. We only want your acceptance. You have to accept what we say. Acceptance mana qabla wana. Where I accepted the girl's very nice gift. Where ma da haga jalay aga gift qabul kudalo. Next word tabarashu arrange. Arrange means munazamawal. Arrange is a verb and it means munazamawal. If you arrange something, you put everything in its own place. Arrange माना मुनज़्ज़म अवल तो चिकले उसे arrange कई यानी हर चीज़ पख्बल रखी दे generally उसे मुनज़्ज़म है arrange शो arrangement बिया noun form दे arrangement माना नज़म arranged adjective करना if something is arranged it means everything in that place is in its own place, right? No, arranged हाँ you arrange देगा ना मुनज़्ज़म you organize दे organize means to arrange something especially for a particular event or for a particular system or according to a particular system. Organize माना मुनज़्ज़म देयो खास system या देयो खास पीखे या देयो खास यानी system मुताबिक मुनज़्ज़म देयो खास सिस्टम मुताबिक शे कवल यो शे मुनज़्ज़म तमुक सोयु organize or tawayu like so I'm say hey you have to go to my department, go there and organize the files according to our policy. In our files organize ka khuzmung the policy mutabik no organize asi matan kisse malegi you the order means tartib awal, to put one thing after another in sequence or in a row, right? Like order माना दा मुनज़्ज़म अवल तरतीब अवल you बल बस की खुदल order देता वल कीगी you classify दे classify means तबका बदनी कवल classify यानी
To put things in order, it means to put them in their own groups. To divide things into groups, यानी पर ग्रुपों बांधे विचल दा classification शो है, classify शो, तबाक़ बंदी कवल. We please arrange the bowling pins in order so we can play. अगर bowling pins bowling ये लो बता, तासे ची ball नवाखले अगर पे वोले pins वालाड भी करना अगर पे वोले. We the bowling लो बके अगर pins मुनाज़म का चिमुंगा लो बोको. Next word lo attend. Wait, to attend something is to go to it. Attend means if you attend something, it means you go to it. Attend mana da hazaridal. Yuzaita wartlal. If you attend a class, it means you go there. If you attend a party, it means you go to that party. If you attend a ceremony, it means you go to that ceremony. Attend mana hazaridal. Yuzaita wartlal. Attend. या रेगुलरली ज़्यादा वर्ज़ी या पे वो ख़ास वक्त की ज़्यादा वर्ज़ी attend. See that? Like as I'm saying, when I was in Pakistan, I would attend school regularly. School ते बस हर औरसलम. हाँ वो समझम. See that? As example में जोड़ को. Attend second meaning से शेदे. Second meaning है. The second meaning of attend is to look after somebody, especially someone who is ill. देखो मरीज़ ख्याल सातल. Attend. See that? Like as I'm saying, when he was sick, his wife attended him. Yeah, he was attended by his wife. Yo, attend شو كنا أو attendance بيا حاضرية मतलब دغه حاضريدنا يا دغه د مریض خدمت کوونه attendance. See شو؟ Yo, attendant there, attendant. Attendant څه شی دی؟ Attendant هم noun دی. Attendant is someone who serves people, especially in public places. Attendant ولکې خدمتګار ته لکه په دې restaurants کې hotels کې په airplanes کې چې کوم دغه تا ته خدمت کوي سروس درکوي. That person is called attendant. یا د یو بادشاه یا د یو queen د ملکې سره چې کوم دغه کس وي چې هغه ورسره څه کوي د هغې خدمت کوي دغه کس ویل کېږي attendant. صحیح شو؟ دلته بلا شو where my sister and I attend the same school where زما خور او زه چې کوم دی بس یو سکول ته ځو. Next word لرو balance. Way to balance something is to keep it from falling. Balance means توازن ساتل. If you balance yourself on something, it means you keep yourself falling to one side. Yani ځان بچکې چې ونه غورځېږي. So balance means توازن ساتل. See that? Balance as a noun. Balance as a noun means the money that you have in your account, in your bank account, or the money that you have in your cell phone. Mobile کې د کوم پیسې دي, bank کې د کوم پیسې دي, that's a balance دی. ستا هغه دارایی چې ته کوم په بانک کې لري, that is called balance. The balance بله معنی څه ده? The second meaning of balance is money that you still owe. یعنی هغه پیسې چې تا باندې اوس هم قرض دي در باندې پاتې دي بقایا. تا دومره بیلنس دی لکه یعنی تا دومره پیسې قرضدار یې. د دې ته هم د بیلنس دوه معناوې شو. صحیح شو؟ هغه پیسې چې ته خپل اکاونټ یا موبایل کې یا څه شي کې لري او هغه پیسې چې په تا باندې قرض دي تا باندې بیلنس دی. دلته د بیلنس معنی شوی بوک کې توازن ساتل. ښه when we saw an elephant balance itself on a ball. ومنګ یو elephant پیل اتیمو کتلو چې هغه څه کړو یعنی په یو بال باندې ځان بیلنس کړو. دا اکثره په سرکسونو کې کیږي سرکس. ښه next word the contrast. Where a contrast is the sharp difference between two things. Contrast ول کیږي توپیر یا فرق. خو ډېر یو ښکاره فرق, ډېر یو واضح فرق چې ورته وګورې ورته ښکارېږي. That is called contrast. In the previous lecture we worked on difference. Difference باندې هم کار کړی. difference فرق ته ویل کېږي توپیر. وړوکی وي که غټ وي که نه, مګر contrast داسې یو فرق چې هغه واضح ښکارېږي, ډېر یو واضح sharp difference وي که نه, مطلب ډېر واضح فرق وي. Example boy, where
the contrast between my parents is very noticeable. यानी زما د والدین ترمنځ کوم توپیر دی هغه څه دی ډیر نوټیسبل دی یعنی ښکارا فرق لري دی ښکارا فرق معلومی کې عکس ګوره مور چې ماشاءالله ډیر اوږده ده او پلار لنډ دی. Next word لرو encourage. To encourage someone is to make them want to do something. Encourage means encourage ویل کیږي هڅول چاته تشویق ورکول. If you encourage somebody you make them want to do something. یعنی ته چې کله یو کس انکریج کوي یعنی تا کس هڅوي چې یو کار وکړي یا یو کار پسې هڅه وکړي. That is called encourage. Encourage verb دی دغه تشویق ته موږ څه وایو تشویق ورکونه یا تشویق. Encouragement noun شو یو adjective form دی هغه different. Encouraging adjective there. If something is encouraging it gives you hope and confidence. چې کله یو څه encouraging وي دا تا ته hope او confidence درکوي تا ته یو امید درکوي. نو encouraging معنی امید ورکوونکی تشویق ورکوونکی امید ورکوونکی. encouraging دته موږ هغه ویل شو reassuring هم ورته ویل شو ښه reassuring هم ورته ویل شو. reassuring داسې وی لکه یو بد حالت کې یو خص وشي تا لپاره دا reassuring شي تا ته یو امید درکړي. زه به دا اگزامپل کې ته استعمال کوم encouraging. زه وایم که نه چې do not be hopeless, right? I have brought a piece of encouraging news for you. تاسو ته مې یو encouraging news راوړی دی that will give you hope. تا ته به امید درکړي که نه. نو encouraging معنا ده امید ورکوونکی یا تشویق ورکوونکی. My football coach will encourage us when we are losing. زما د فوتبال کوچ به څه کوي موږ به تشویق کوي چې کله موږ لوبې لرو نو موږ ته به encouragement راکوي هغه. Next word دی familiar. If someone or something is familiar to you you know them well. Familiar means let me change the marker. The markers are changed. Where are the markers? Yes, they are here. Familiar means if something is familiar to you it means you know about it, or if someone is familiar to you you know about them. The familiar چې ته ورسره بلد یې. Hey, even though it's a new technology but it's familiar to me. سره دې چې دا نوې ټیکنالوژي ده خو زه بیا هم ورسره بلد یم یعنی it's familiar to me it means I know about it. زه دې باره کې پوهیږم. خو دلته یو خبره ده ښه که یو کس یا یو څه ته د هغې باره کې پوهیږي که نه that person or that thing is familiar to you ته د هغې سره بلد یې ته د هغې باره کې پوهیږي. که ته د یو څه سره بلد یې بیا ورته familiar with وایي I'm familiar with this technology. زه بلد یم د دې ټیکنالوژي سره او this technology is familiar to me. I am familiar with your friend. ستا ملګري سره بلد یم. I am familiar with your friend or your friend is familiar to me. دلته خیال کوئ صحیح ده ښه. With the two friends were very familiar with each other. یعنی دوه ملګري یو بل سره شو بلد وو. نو familiar بلد او familiarity بلدتیا. familiarity به دی noun form دی ښه. Grab. To grab is to take hold of someone or something suddenly. Grab داسې دی ګوره grab یو دم یو شی راواخلئ د ونې نه یو دم یو شی راوشکئ که نه. grab یو دم راکش کړي داسې suddenly to take hold of something suddenly که نه. نو grab معنا رانیول په لاس کې رانیول. snatch هم دی snatch بیا snatch داسې دی چې ته یو شی چا نه راواخلې شی چا نه وتښتوي داسې راواخلې او ګیر ورکړي که نه مطلب وتښتېږي که نه لږ به خیر دی عامه اصطلاح کې هم خبرې کوو مال ګیر ورکړي یعنې وتښتېږي که نه. نو grab رانیول او snatch هم داسې معنا ورکوي خو snatch داسې دی په وایلنس په زور سره راواخلي او منډه کړي. بله grab داسې مې استفاده کېږي if you grab
a piece of cake or sandwich, or if you grab a cup of tea, or if you grab an hour of sleep, it means you take it, you get it. كنا grab دي لپاره مصروف دي تدير مصروف وي او دغه مصروفیت کې د بس منډه یو مڼه در واخیسته و د خوړن ته بیا وایي چې I was very busy but I grabbed an apple and ate it. بس یو مڼه مې راواخیسته ګراب مې کړله. یا اوس چاته وایي چې په ډیوټي باندې نوکري یې که نه نوکري والي دې وي نو چاته وایي چې I am very tired, please let me grab an hour of sleep. ما ته یو ګنټه وخوراکه چې خوب وکړم. نو ګریب دغسې یو موقع نیولو ته هم ویل کېږي. یو خوراک په یو مصروف وخت کې راواخلې وایي خو دې لپاره هم ګریب استفاده کېږي. I grabbed a pear from the tree. ونې څخه مې څه وکړه یو مڼه راوشکوله. Next word لرو hang. To hang something is to keep it above the ground. Hang معنا ځوړندول. hang څه معنا ځوړندول. If you hang something, لکه زه وایم چې I printed a picture of mine, a photo of mine. ما خپل عکس شي کړلو مطلب چاپ مې کړلو. So my brother hung it on the wall. په دیوال ته ځوړند کړلو. The hang second or third form څه شي دي hung, right? خو دا hang بل معنا هم ورکوي ښه. د hang بل معنا ده همدا verb چې شي پانسي کول اعدامول execute متوایو شي execute اعدامول یا پانسي کول. خو چې کله د hang معنا اعدامول یا پانسي کول شي به د second or third form څه شي دی پوهیږي دا به regular verb شي به second or third form hanged. چې پانسي کول معنی ورکړه second or third form hanged دی. If it gives the meaning of execution, then hang is a regular verb. Its second and third forms are same. But if it gives the meaning of holding something above the ground, then its second and third form are hung. It means the verb is irregular then. Thank you. Okay. I drew a picture of my family and my mother hung it on the wall. ما د خپل فیملی او عکس رسم کو او مور مې شیک ځوړند کړو دیوال ته. ګوره دغه hang چې کله noun شي ډېر یو ښایسته استعمال لري. بل hang چې کله noun شي بیا دا په یو اصطلاح کې استعمالیږي. داسې استعمالیږي get hang of something. get hang of something. دغه خدای خبر دغه بورډ داسې ښکارېږي که نه ښکارېږي. I'm alone here. Nobody else is here with me to help me in recording the video. ته بل کس نشته زه یوازې یم د هر څه ځان ته خپله سیټ کوم کیمره نو تاسو دا زه انشاءالله ښکارېږي به. نو get hang of something څه معنا یو څه سره بلدېدل د یو څه چل زده کول. get hang of something دا یو expression type دی. ګوره لکه زه وایم چې the first time when we purchased the car کله چې موږ ګاډی واخیستو I wasn't able to drive. نه مې شو کولی ډرایوینګ وکړم. My brother gave me an encouraging news. ما د خپل ورور یو encouraging news راکو یعنی یو امید بخونکی news راکو. He told me that very soon I would get hang of it. یعنی ډېر زر به سره بلد شم. نو get hang of معنا چل زده کول یا د یو څه سره اشنا کېدل. تا ته وایم که نه تا اوس آیفون اخیستی دی مطلب آیفون 11 دی اخیستی دی که نه یا 11 پرو دی اخیستی. تا ته وایم چې don't worry, maybe you cannot use it now but very soon you will get hang of this iPhone. ډېر زر به یې چل زده کړې. نو دا کله چې په اصطلاح کې استعمال شي. ښه next word لرو huge. زه به دا بورډ صفا کړم. Okay, next word لرو huge. Huge means very big. Huge معنا ډېر غټ. You can say huge or enormous. Means they both mean very big. ډېر غټ. چې څنګه غټ وي که سایز یې غټ وي که اماونت مقدار یې غټ وي که افیکټ اثر یې ډېر زیات وي که نمبر کې غټ وي ډېر وي نو موږ وایو huge. لکه ته ویلی شي چې huge, oh that's a huge building size شو. We need a huge amount of oil.
maybe we face a kind we may face crisis شاید موږ crisis سره مخامخ شو نو سره واخلي no we may need a huge amount of oil کنه لکه زوایم چې hey do not take these tablets دغه ګولې مخوره it will have a huge effect on your skin د ستا په پوستکي به ډېر غټ اثر وکړي او بل نمبر لپاره کې استفاده کومه چې a huge number of students failed یعنی ډېر غټ تعداد شاګردان شو ناکام شو نو huge او enormous غټ دغه شان لپاره استعمالېږي سایز کې غټ وي اماونټ کې غټ وي افیکټ کې غټ وي یا په نمبر کې غټ وي tremendous څه معنی tremendous معنی هم غټ دی خو دغه tremendous چې دی کنه commonly tremendous لپاره استفاده کیږي tremendous د افیکټ لپاره استفاده کیږي یا د ډیګري لپاره استفاده کیږي یعنی اثر چې کله غټ وي دی لپاره دا استفاده کیږي صحیح ده بل دی vast هم غټ ته ویل کیږي vast خو vast لکه څه شی چې غټ وي لکه ایریا یو ساحه غټوي distance یعنی یو فاصله غټوي یا هم نمبر یو تعداد غټ وي یا توپیر غټ دی څه ترمنځ که نه vast difference مونږ وایو که نه دې لپاره به څه استفاده کوي vast به استفاده کوي vast یو بل لرو gigantic هم غول کېږي غټ ده د gigantic د سایز لپاره یوازې استفاده کېږي صحیح ده سایز خو داسې غټ تلکي د gigantic چې مثلا یو څه یعنی په یو لیول کې دی یو قسم شیان دي دا یو شی پکې د نورو څخه غټ دی that is gigantic دا gigantic دی د ministry of telecommunication دغه د مخابراتو وزارت چې کوم دغه بلډینګ دی لکه زه وایم چې the ministry of telecommunication has a gigantic building معنا په دغه دیوالانو دغه ساحه کې د ښار ساحه کې چې کوم دی دغه نه بل غټ بلډینګ نشته دی for example the gigantic building شو صحیح ده بل موږ وایو که نه بل وایو colossal هم غټ ته ویل کېږي خو colossal لکه د څه لپاره استفاده کېږي colossal د اماونټ لپاره یعنی colossal amount ډېر مقدار او یا هم استفاده کېږي د objects د سایز لپاره یعنی د شیانو د سایز لپاره د size of objects یعنی د شیانو سایز لپاره هم د colossal استفاده کېږي ښه نور خبره اوږدېږي څو ورډ نور هم دي خو څه خیر دی بس دومره دلته وایي if something is huge it's very big چې کله یو څه huge وي یا ډېر غټ وي وایي at work my father drives a huge truck وایي په کار کې زما پلار څه کوي ډېر یو غټ ټرک چلوي okay so next word دی necessary means ضروري اړین if something is necessary you have to do it like common English کې موږ داسې وایو لکه زه وایم که نه it is necessary to have a passport and visa of the country where you are going تاسو د باید دغه ملک ویزا او هغې دا ضروري دي نو it is necessary to have the visa or passport دې پر ځای موږ داسې وایو چې you have to have a passport and visa of the country where you are going نو necessary پر ځای موږ have to ډېر استفاده کوو necessary او بل necessary ویل کېږي ضرور د life لپاره ضرور لکه زه وایم چې if you live in the countryside it is necessary to have a car ګاډی لرل دا ضرور د ژوند لپاره ضرور دی که ته اطرافو کې اوسېږي necessary ضروري اړین او یا هم necessary بله معنا ورکوي د ژوند لپاره ضرور او د دې noun form دی necessity means ضرورت یا اړتیا necessity it is necessary to have a passport when you travel to a foreign country wow my example خزبل مثال وایم چې it is necessary to have money in your pocket when you go to city for shopping it is just خریداري لپاره چې باید it is necessary to have enough amount of money یعنی کافي پیسې باید سره وي next word the pattern a pattern is a way in which something is done or organized pattern means شکل ګوره دا pattern داسې دی pattern شکل ته ویل کېږي یو کار په کوم شکل سره کېږي هره ورځ
یا عام وخت کې ریګولري دا کار کوم څه کېږي دا د کار پیټرن دی. لکه زویم چې today the pattern of his behavior was different. نن د هغې دغه د رویې شکل شی بدل و. this pattern. بل موږ ویلی چې pattern شکل لکه ظاهري او شکل رسم کې دا یو pattern شو. دا یو pattern شو. my pattern of brushing my teeth is the same as most people. یا زما په کوم طریقه په کوم شکل زه غاښونه برس کوم نور خلک هم داسې برس کوي. next propose. To propose something is to say that it should be done. Propose means پیشنهادول. If you propose something, you offer it to somebody or someone. Propose. Like as in the meeting, he proposed some very good ideas, some valuable ideas. In a meeting کې هغې ډېر ښه نظریات پرپوز کړل یعنی پرپوز وړاندې کړل. propose بل دا خو یو معنی شوه. the second meaning of propose is to ask somebody to marry you. یو کس نه غوښتنه وکړه چې ما سره واده وکړه نو propose یې کړو. he proposed his classmate هغې خپله همصنفۍ ته څه وکړو propose یې کړه یعنی مطلب د واده غوښتنه یې ورنه وکړه. even though it's not common in our community here, we should not do it. Okay. No way. Santa Claus proposed that I try to be a good boy all year. In Santa Claus as you propose کړه دا خبره داسې یو خبره پیشنهاد کړه چې زه by ټول کال شم یعنی یو ښه هلک واوسېږم. صحیح ده. propose سینونیم کېدلی شي put forward چې په دې اول معنا کې put forward yani پیشنهادول. he proposed an idea. he put forward an idea. next word terazu purpose. A purpose is the reason that you do something. Purpose means maqsad. Purpose samana maqsad. Purpose means maqsad, right? Purpose مقصد ته ویل کیږي. بل purpose ویل کیږي هدف ته پلان ته ویل کیږي. he came here for a purpose. he has a purpose. he has a plan. he has an aim. صحیح شو. purposeful سمانا purposeful یعنی د مقصد څخه ډک. if someone does something and that work is purposeful, it means he has a purpose in doing that. The maqsad څخه ډک. نو دلته وایي the purpose of exercising is to get into shape. یعنی د exercise کولو هغه مقصد دا دی چې موږ څه شو په shape کې شو. او purposeful معنا د هدف څخه ډک با هدفه یو کار چې purposeful شو دا د هدف څخه ډک شو. لکه زم چې he asked you تا نه پوښتنه وکړله. his asking was purposeful. it wasn't purposeless. purposeful د هدف څخه ډک او purposeless بې هدفه لکه څه هدف مقصد یې پکې نه و. purposeless. he did not have any purposes, right? کوم هدف لکه څه مقصد یې پکې نه واسې پوښتنه وکړه. نو purposeful با هدفه purposeless بې هدفه. release. to release something is to stop holding it. release معنا خوشي کول ایله کول. release ډېر عام ورډ دی فلمونه کې تاسو ډېر لکه فلم ریلیز شوی دی. release. if you release something you no longer have hold of it. مطلب مرغې دې نیولې ریلیز یې کړله خوشي دې کړله. بندي دی بند کې دی ریلیز شو خوشي شولو. کتاب د چاپ کړلو تا سره دی کله چې بازار ته وړاندې کړلو ریلیز شولو. فلم د جوړ کړلو بازار ته د آفر وړاندې کړلو دا ریلیز شو. ریلیز س تلفظ کیږي ریلیز. صحیح ده. بل چې ته کله یو کس ریلیز کی if you release somebody it means you send that person home from an organization. ته کله یو کس ریلیز کی یعنی وظیفې نه لري کی وظیفې څخه لري کول کور ته لیږل ریلیز. maybe نور ضرورت ورته نه یا مشکل سره ته مخامخ شوی دفتر اداره دی پیسې نشته ته هغه ریلیز کی کور ته ولېږي. she released the bird from her hands. دغلته بیا د ریلیز معنی شی وه
خوشی کول یعنی غزلی چې کوم د مرغې د لاس څخه خوشی کړله. Next word دی require. To require something is to say that it is necessary. Require means to need. If you require something, you need that. Require means ضرورت لرل. require. Need بیا په عام لایف کې common دی. د دوه ترمنځ فرق هم دا چې need common دی require ډیر common نه دی. او requirement ضرورت. Requirement. Hey, well, you cannot get job there if you do not have prior experience. You cannot get job there if you do not have prior experience. يعني تنشك ولا الوظيفة واخلي كتمخكنا تجربة ونلري. They have very firm requirements. دير لك serious دير جدي أغني requirements شرائطي دي. They require a person to have 10 years of experience. ديو كسر وارد يغيب لسكال experience we. They require ضرورت لرل. We require teachers to have a university degree. We among teacherان پکار دي چې دغه د پونتون اسناد ولري. Next word دی single. Where if something is single, then there is only one. Single means یوازینی یو single. Single means یوازینی یا یو. بل single هغه کس یا مجرد وي as a noun چې شي کنه as an adjective هم کېدلی شي single مجرد کس ته وایي خو as a noun هم ویل شو مجرد. بیا single as a verb چې شي کنه بیا single out استفاده کیږي لکه single out as a verb کنه phrasal verb دی. If you single out one person or one thing from many, it means you choose that. Single out means د ډیرو څخه یو انتخابول. I don't know why he singled out me from that entire class. ټول class څخه زه ولې انتخاب کړم. I don't know. You are a talented person and you have a potential. You will shine in the future. تاکي potential دی انت یو آینده لپاره potential لري ځکه ته انتخاب کړې تا نه به څه جوړیږي. نو single out. I have a single key in my hand. په لاس کې زما یوه کلي ده. I have a single phone in my hand. A single د معنا دی چې یوازینی یو تنها یو. بل word دی success. Where success is doing something well that you choose to do. Success means کامیابی. Success means کامیابی. Successful کامیاب. Successful. Failure ناکامی. دا word مخکې ویلی دی مونږ failure ستل کېږي ناکامي. او بل success هغه کس ته هم ویل کېږي چې یو کس یا یو شی چې کامیاب شي دغه کس یا دغه شی success دی یا success story ده. Where that organization is now a success story. That is a success. That person is a success or a success story. یو کامیاب شخص یا شي ته هم موږ څه وایو success ویلی شو. When my daughter was a big success at school. my daughter سکول کې یو خټه مطلب لاسته راوړنه وکړله یو success شوله. Next word دی tear. Where to tear something means to pull it apart. Tear means سری کول. tear څه معنا سری کول. tear سری کول شکول. tear down. Tear down means ویجاړول. If you tear down a place, it means you destroy that. Tear down ویجاړول. بل ګوري ښه د دې tear second or third forms څه دي. tear tore second form شو او torn third form شو. صحیح ده. بیا ګوره ښه دا خو tear څري کول. tear as a noun شو tear بیا ویل کېږي. tear اوخکې ته وایي اوخکه tear چې verb شي tear. next راځو it is easy to tear paper. یعنی د ورقش کول څه دی د ورقش کول ډیر اسانه دی. بل tear into somebody یا something معنا ده په چا انتقاد کول.
tear into somebody or something mana pacha intiqad kawal ya pacha wan amla kawal. He was coming on the street, he was torn into matlab aga street show aga bani cha amla ka yo obal the president tore into that department of government. رئیس جمهور چې کوم دی په دغه ډپارټمنټ باندې شوی که په دغه یعنی په دغه ډپارټمنټ باندې په دغه برخه باندې چې کوم دی دولت ټیر انټ معنا انتقادونه پې وکړل. نو ټیر انټ معنا ده په چا باندې انتقاد کول یا په چا باندې حمله کول یا په یو څه باندې حمله کول. بل ورډ دی theory. A theory is an idea about how something works. Theory means نظریه. It's pronounced theory while the adjective form is theoretical. Theoretical بیا معنا ده نظری او theory نظریه نظر theory نظر theoretical نظری. The example کې وایي we talked about Einstein's theory of relativity in class. په کلاس کې موږ څه وکړو د Einstein چې کوم theory هغه نظریه ده چې هغې نوم دی relativity. دا په فزیکس یو theory ده د Einstein. نو هغې باره کې موږ څه وکړو خبرې مو وکړلې. It was all about today's lesson. In my lecture I taught you 20 words today. Let me repeat the words for you. ما سره دا words repeat کې شاباس. Accept, accept, arrange, arrange, attend, attend, balance, balance, contrast, contrast, encourage, encourage, familiar, familiar, grab, grab, hang, hang, huge, huge, necessary, necessary, patron, patron, purpose, purpose, propose, propose, purpose, purpose, release, release, require, require, single, single, success, success, tear, tear, theory, theory. It was all about today's lesson, and do not forget to do the exercises, and remember that subscription into our YouTube channel is very important. हम ज़मूंगा चैनल सब्सक्राइब की हम मुद मलगरु सरा दा ज़मूंगा the videos links share कवई. Thank you so much. Have a nice time.